Atomy creates and distributes high-quality products. Things we all use every day, such as shampoo, conditioner, soap, toothpaste and toothbrushes, beauty items, cosmetics, health supplements, and much more. And Atomy is committed to bringing these prestige luxury items to the mass market. This strategy is known as mastige. And Atomy's concept is to enable consumers to swap brands. Atomy has an ethos of absolute quality, absolute price. It means Atomy is dedicated to ensuring its products are of a quality that is unmatchable for the price customers pay. And it's so simple to switch brand when what's on offer is unbeatable in quality and price. Remember that. Absolute quality, absolute price. Quality that is as good as, if not better, than designer brands at a fraction of the price. Atomy is an online shop or shopping mall. And hey, it's free and easy to join and set up an account. Yes, free to join. And once registered as a member, you have exclusive access to the Atomy product range. Here's the really good part. Buying from Atomy gives you points, known as personal point value, or to keep it really short, PPV. Each product has its own PV. Your PPV accumulates and never expires. You only have to make one purchase a year, no matter how small, to keep your account active. And that's no problem, because you love Atomy's absolute quality and absolute price, right? It gets better. You share Atomy's secret with others, they become members, and when they shop, you all earn PV. And what does PV mean? Cash, paid to you as commission. This is a new age of retail. Atomy puts the consumers first and rewards them for their loyalty. Although some members simply choose to shop for their own personal needs, many decide to develop their membership into full-time, lucrative businesses. Let's look at how this works in a little more detail. Let's say you recommend Atomy to your cousin, Jane, because you love using Atomy products so much. You become Jane's sponsor and give her your ID to enable her to register as an Atomy member. Jane is then automatically registered under your A market, your left leg. Then you recommend to your friend Adam, and he becomes registered in your B market, your right leg. Adam could be in Canada or China. Atomy membership is global. You, or Jane, or Adam can then sponsor more members to join your left or right leg, your A or B markets. They are added down the line, and they don't need to live in your country either. Everyone in each of your market legs generates PV. Remember that? Point value? You have your own PV, and every day your market legs generate group PV. As soon as your own PV exceeds 10,000, earned from purchasing one Atomy shampoo or face wash, for example, and each of your market legs exceeds 300,000 each month, you earn commission. Everyone in each of your market legs who qualifies becomes eligible to receive the same amount of commission. The larger your markets and the greater the collective PV, the higher the commission will be. And it's worth noting, keeping your market legs equally balanced is important. Group PV is calculated on the leg with the smaller PV volume. This is part of the secret of success with Atomy. Hard work is never wasted. And it doesn't stop there. As your network grows, so does your regular collective PV. And the hard work invested takes you higher up the ranks of mastership, which comes with life-changing bonuses.
You can cherish the spirit of Atomy through its products of absolute quality and absolute price. You can share the good news and reap great rewards by doing so. You may have discovered Atomy compensation videos on YouTube or Channel Atomy already. More details about how it works is freely available. And Atomy's Success Academies and seminars will provide regular, inspiring support to members, and prospective members too. Absolute quality, absolute price. Atomy you can trust. Hello, everyone. Welcome to our English Global Top seminar. I'll be your host for today, Diamond Master Daniel. And as always, our Quranic translator from Norway, Sales Master Kua. Thank you so much. And so, as always, before we begin, we'll be starting with our company motto. So we'll start with that. Are you guys ready? Let's begin. Cherish the spirit, create the vision, follow the faith, serve in humility. Aja, aja, aja. Thank you so much. And so once again, it is almost the end of the year. Right around the corner is actually Christmas soon. So I hope you guys all have a great Christmas holiday. But before we do begin today, we have a special lecture by one of our very own Royal Masters from Korea. And this is a two-part series. So next week we will have the continuation of the second part. So please join for that as well, because what he talks about today is very essential in your growth in doing Atomy's business, right? Many people don't understand how to do it, or they might miss the point of what it's like to be a Atomy leader or in a sponsorship position. And so these are all very informational tips and tricks that our Royal Master shares. And so before I'd like to welcome our Royal Master. And so when I do, let's give him a big round of applause. It is through a recording, but nonetheless, let us give him a big warm welcome. And so if we can all give our Royal Master Seo Jae-young a big round of applause. 네, 반갑습니다. 우리 영어권, 우리 애터미 사업자 여러분. 반갑습니다. Hello, everyone. Nice to meet you. 네, 한국은 정말 지금 기상 한파로 인해 가지고 굉장히 눈도 많이 오고 굉장히 추운 날씨인데 여러분들은 어떠신지 모르겠네요. And so currently in Korea, it's really cold and actually snowing a lot. And so I'm not sure how it is for you guys. 코로나 팬데믹도 이제 점점 엔데믹으로 이렇게 가고 있는 상황에서 우리 애터미 사업자 여러분들께서 2023년도에 좋은 성과가 나시기를 기대하겠습니다. And so now that, it's closer to the end of the pandemic, and so now it's going to the new year, I hope that the next year brings you a lot of joy and blessings. 네, 오늘은 제가 여러분들께 우리 이 애터미 사업에서 후원으로 이제 성공하기 이런 제목으로 좀 말씀드리고 싶습니다. And so today's topic I want to cover is a little bit about how to be successful with sponsorship. 자, 이게 이제 성공 시스템으로 제가 좀 정리를 해본 건데요. 성공의 8단계는 많이 들어보셨을 거고요. 여기에 제가 이제 7코어를 이제 좀 말씀드리려고 합니다.
And so this is something you probably all heard a little bit about, which is the Atomy success system, which is divided into the 8 steps to success and the 7 core. 성공의 8단계가 성공을 하기 위한 꼭 뭐 애터미뿐만이 아니고요. 우리가 이 인생에서 성공하기 위해서 이 8개의 스텝, 이 스텝을 통해 가지고 어떤 방향성을 설정한다고 보면 세븐코어는 이제 구체적으로 우리가 어떤 행동 습관을 가져야만 성공하는지에 대해서 알려준다고 생각하면 될 것 같습니다. And so the 8 steps to success is something that we have to do in order to be successful, regardless of whether that is in Atomy or in just life in general in our lives. And the 7 core is something that is specifically for us to do on a daily basis to maximize our efficiency and skills. 처음에는 1번은 이제 제품 애용이고요. 두 번째는 미팅 참석이라고 말씀드리겠습니다. And so the first 2 cores is to love the product and then attend the meetings. 애터미 사업을 시작을 할 때 우리가 제일 먼저 뭘 하면 되겠습니까? 했을 때는 이 1번과 2번에 대해서 꼭 말씀드려 주셔야 되고요. 요것은 나 혼자서 해내셔야 되는 일 중에 하나입니다. And so whenever someone asks, oh, what is it that I need to do in Atomy in the beginning? And so step 1 and 2 is the basics of Atomy, where you have to love the products and attend the meetings. And this is something that you have to do on your own. 그래서 저는 우리 사장님들께 처음에 내 파트너 중에 누군가가 애터미 사업에서 꼭 성공하고 싶어요. 저 뭐부터 하면 좋겠습니까? 했을 때 3번, 4번, 5번부터 먼저 하지 말고 1번, 2번에 대해서 꼭 한 3개월 정도 트레이닝을 시켜주시기를 꼭 권해드리고 싶습니다. And so I want to really recommend to you that when someone comes to you and a partner decides that, oh, I really want to do this business, then you don't recommend them to start doing number 3, 4, and 5, but rather they should do a training for about 3 months for the steps 1 and 2 first. 많은 경우에 1번, 2번에 대한 습관화가 안 돼 있는 상황에서 3번과 4번, 뭐 5번을 이렇게 어떤 일을 하다가 많은 어려움에 봉착하는 경우를 본 것 같습니다. And so those who have skipped step 1 and 2 and have already started to do steps 3, 4, and 5, I've noticed quite often that they've all met with some sort of difficulties or hardships. 그래서 초기 사업자분들께서 1번, 2번에 대해서 충분히 습관화가 되고 난 다음에 3번 소비자 만들고, 이 소비자 만드는 것은 제품 애용을 하다 보면 어떻게 보면 저절로 생긴다고 보시면 되죠. And so as a beginner business owner, you need to do steps 1 and 2 until they become a habit. And so in like step 1, where you love the products, doing that naturally will create you customers. 그리고 미팅 참석을 하시다 보면 사업 설명을 할 수 있게끔 되어 있습니다. And so by attending the meetings over and over again, you'll be able to learn, which will naturally lead you to being able to explain the business easily. 그리고 우리가 소비자도 만들어지고 또 사업 설명을 해서 사업에 대해서 또 설명하다 보면 관심 있는 분들이 나타나기 시작하죠. 그러면 그런 분들을 우리가 후원하기 시작하는 겁니다. And so when we do these and create these consumers and we explain the business to them, then out of the many people, there's going to be a few who's going to come out and say that they're interested. And these are the people we want to sponsor. 그래서 3번, 4번, 5번 같은 경우는 혼자 하는 것이 아니고 팀으로 꼭 해주셔야 된다는 것이죠. And so steps 3, 4, and 5 is not something that you do by yourself, but you do together as a team. 이때 스폰서와 나와 또 우리 파트너 간의 팀워크가 발생되지 않거나 삐그덕거리거나 한다 그러면은 좀 사업 성장에 문제가 있을 수도 있습니다. And so during these steps and procedures between your partners and your sponsors and yourself, if you don't really have a good coordination or trust built up, then you could have a lot of issues in the future. 그리고 1번, 2번 같은 경우는 그냥 제품 애용합시다, 미팅 참석합시다 해서는 잘 안 되고요. 이건 이제
결단이 꼭 있어야 된다는 것이죠. And for steps 1 and 2, you can't just convince them to just love the products or attend the meeting. This is something that they have to commit to. 그럼 이 결단은 왜 생기느냐? 어떻게 해서 생기느냐? 나의 꿈과 목표가 설정이 되면 결단을 하게 돼 있다는 것이죠. And so where does this commitment come from? This commitment is coming from your goals and dreams. So naturally, when you create your goals and dreams, they will lead you to committing to Atomy. 결국은 이 세븐 코어든 성공의 8단계든 간에 제일 근간이 되는 첫 출발점은 꿈과 목표 설정이라는 것을 여러분들 명심하시고요. And so the 8 steps to success, in order to do the course, all of it begins with the first step, which is to dream and goal. 자, 1번부터 이제 5번까지 활동을 하기 시작하다 보면 이제 그 빌딩을 이제 세우는 건데, 이제 휴먼 네트워크 빌딩을 세우는 건데, 이 빌딩을 이제 관리하기 위해서 상담이 필요합니다. And so once you do steps 1 to 5, you're going to be starting to build your own building, which is the human network building. And while you're doing that, you're going to start to realize that you need to consult with your sponsors. 눈 덮인 길을 함부로 가지 말라고 하는 속담처럼 성공자가 간 발자국 따라 그 발자국 그대로만 가시면 된다는 것이죠. And so there is a saying where that if the snow is very deep, then you don't want to tread that road. The same thing is for Atomy, where Atomy, the successful person ahead of you, has already paved out those steps. And so all you have to do is step on the path that they've made. 그래서 스폰서분들과 지속적인 상담을 통해서 여러분들께서 혹시라도 이 사업을 하시면서 겪게 되는 시행착오를 줄여 나갈 수 있을 것입니다. And so by doing that and consulting with your sponsor, then you're going to help you avoid all the pitfalls or the traps ahead of you. 그 다음에는 여러분들께서 가지고 있는 그 리더십, 이 리더십 또는 스폰서의 리더십, 또 우리 애터미에서 전수되어지고 있는 시스템에서 전수되어지고 있는 리더십을 복제하기 위해서 복제를 해야 이 조직이 전 세계적으로 이제 또 확장이 될 수 있기 때문에요. 이 리더십을 복제하기 위해서 책과 또 비디오 그리고 신뢰 쌓기를 계속 해주셔야 된다는 것이죠. And so in order to duplicate your business and your leadership to your partners, you need to constantly evolve and be a part of the system and be a part of yourself as a leader. In order to do that and be a leader, you need to do what is required, which is to read books, which is to watch videos, and to practice on building trust with your partners. 자, 건물을 짓는 것으로 비유한다면 1번, 2번 제품 회원과 미팅 참석은 이제 땅을 파고 빔을 박는다. 그러니까 준비 단계다. 이렇게 보시면 될 것 같습니다. And so if we're comparing this to building your building, then steps 1 and 2 is to dig the ground and then install the support and beams for the building. 3번, 4번, 5번은 무엇에 비유하면 될까 하면은 빌딩을 짓는 과정인데 여러분들께서 짓고자 하는 층수에 따라서 그 크기가 달라질 수 있습니다. And so steps 3 and 5, this is the part where you're building the structure and filling in the infrastructure. That depending on your goals and dreams, that building might be big or small. 자, 6번, 7번은 무엇이냐면은 이제 지어진 빌딩 1번부터 5번까지 지어진 빌딩을 관리하는 것이죠. 여러분들께서도 건물주가 되시면은 아마 관리를 하셔야 되는데 건물 관리를 하셔야 되는데 그 과정이라고 보시면 될 것 같습니다. And so steps 6 and 7 is to manage the building. Once the building is complete, then just like when you own your own real building, you need to learn how to manage and maintain your employees or the people that are renting the building. That is those steps. 특히 7번 리더십 복제를 통해서 여러분들이 지은 빌딩, 이 빌딩을 짓는 노하우를 가지고 이 빌딩들을 다른 사람들이 지을 수 있게끔 파트너분들이
빌딩을 한 채씩 보유할 수 있게끔 도와주시다 보면은 애터미의 큰 도시가 만들어지게 되는 것입니다. And so step seven, especially is when you help your partners duplicate your know-hows to teach them how to build their own buildings. And then you'll be able to do that repeatedly. You'll create a city of Atomy partners. 자, 이렇게 오늘은 이 중에서 제가 후원에 대해서 말씀드리려고 합니다. And so from all of these seven cores, I especially want to focus on the step five, which is the sponsorship activities. 자, 스폰서십, 이 후원은 시스템을 유지시키고 확장시키는 힘이라고 저는 말씀드리고 싶은데요. And so I want to really say that the force that maintains and grows the system is the sponsorship. 후원은 크게 물질적 후원, 인적인 후원, 시간적인 후원으로 나눠볼 수가 있습니다. And so the support is divided into three different categories, whether that is material support, human support, or time support. 네, 애터미에서 우리 스폰서분들께서 포인트로 후원을 한다든지 아니면 제품을 후원한다든지 아니면 금전적으로 조금 이렇게 도움을 준다든지 아니면 식사나 아니면 커피 대접을 한다든지 이런 모든 것들이 물질적 후원에 해당된다고 볼 수 있겠죠. And so those who support you with the PVE or products or financial support or through meals or coffee services, this all falls under the category of material support. 그리고 애터미 우리 마케팅 플랜을 아시는 분들은 아시겠지만 스폰서가 파트너 그 하위로 이렇게 인맥을 본인의 인맥을 회원가입시켜서 도움을 드릴 수가 또 있는 거죠. And so as all of us know as leaders that, you as a sponsor can also introduce and sign up your own connections under your partner lines, and that would be the human support. 그 다음에 파트너의 성공을 위해서 스폰서분들께서 시간을 내 가지고 뭐 후원을 하면서 이제 STP도 한다든지 또 체험도 시켜준다든지 아니면 강의를 해드린다든지 이런 미팅부터 시작해서 시간적인 후원으로서 우리 파트너분들을 후원할 수가 있는 건 후원하는 것도 시간적 후원이라고 볼 수 있습니다. And so you can also categorize as consumers and doing the new STPs or various meetings and lectures or continuous support through your teamwork as part of the time support. 그래서 결론적으로 이러한 세 가지 후원들이 모여가지고 결국에는 정신적인 후원까지 우리가 할 수 있다는 것이죠. And so all of these three things come together and we can also do a mental support for our partners. 결국은 이 스폰서십의 이제 가장 큰 경지는 정신적 후원에 있는데 이 부분은 리더십이 있어야만 가능합니다. And so the biggest part of doing the support is the mental support. And for those who try to do mental support, you need to have a very strong leadership in order to do that. 그 스폰서분께서 이런 후원에 대해서 조금 게을리한다든지 아니면 이 후원을 하면서 파트너에게 신뢰를 잃어버렸다면 정신적 후원은 할 수가 없는 것이죠. And so those who are sponsors to do that, they try to do the material support or human support or time support. And if they start to become lazy, then they will fall short and unable to do the mental support part of their business. 결국 여러분들께서 애터미 사업에서 진정한 성공을 이뤘다 이렇게 말씀을 하실 수 있으려고 하면 이 정신적 후원을 할 수 있는 스폰서가 되어야 된다고 저는 말씀드리고 싶습니다. And so ultimately, if you want to say that, I've successfully been able to do my business, then you need to be able to do a certain level of a mental support for your partners. 그러면 이러한 모든 후원들을 모두 다 잘할 수 있는 물질적 후원, 인적 후원, 시간적 후원을 다 잘할 수 있는 이런 세 가지 조건에다가 정신적 후원을 다 할 수 있는 이런 슈퍼맨이 돼야 되느냐? 그건 아니라고 봅니다.
And so I don't think that I'm saying, oh, you have to be someone who's amazing to the point where you have to do all of those three things, including the mental support. 왜냐하면 우리는 사람이기 때문에 모든 면에서 전지전능할 수도 없고요. 그리고 본인이 잘하는 게 있는 것을 부각시키면 되는 것이지, 모두 다 내가 이 모든 물질적 후원, 인적 후원, 시간적 후원, 정신적 후원을 다 해야 된다. 이건 아니라는 것이죠. 그 중에서 잘하는 걸 하시라는 것이죠. And so even though it's great if we can do all of these, unfortunately, because we are human, there's a limit to how much we can do it. And so I'm not saying that you should be great at all of them, but rather if you're great at one specific support, then to make it even better is what's best. 그래서 우리가 후원을 이렇게 받을 때, 우리 스폰서님은 이런 파트너 간에 이제 그 시간적인 후원을 이렇게 많이 받는다 그러면은, 우리 스폰서분은 나한테 이렇게 시간을 많이 내주셔가지고 너무 감사해라는 것만 이야기하시면 되는 거지. 이분이 뭐 포인트라든지 아니면 뭐 인맥 후원 이런 부분은 좀 못 해준다 이런 이야기를 굳이 할 필요도 없고, 그걸 이야기하시려 그러면 본인도 물질 후원, 인적 후원, 시간적인 후원에 대해서 모두 다 잘하는지, 본인도 잘하는지를 잘 체크를 해보시고 해보시면 본인도 부족한 게 있다는 것이죠. And so if you are ever going to comment about how much your sponsor is supporting you, then only focus on what they're good at and then end it there. Never comment about, oh, how they're not providing enough in this section or that, because ultimately you're also a sponsor for your partners. And if you look at yourself, are you also doing those things to your partners? Are you giving them everything? If not, then you shouldn't be saying those things and only focus on what you're doing best and what your sponsors are doing best. 네, 우리는 우리가 파트너를 볼 때도 그렇습니다. 이분은 예를 들어서 뭐 열심히는 하는데 뭐 사람을 이렇게 회원가입을 잘 못해. 이렇게 장점보다는 단점을 자꾸 보려는 시각보다는요. 이분은 인맥은 별로 없지만 이분한테 예를 들어서 그 파트너분을 이렇게 소개시켜 주면은 굉장히 시간적인 후원을 잘 하시는 분이야. 이렇게 긍정적으로 모든 장점 위주로 가셔야만 애터미 사업이 확장이 되실 거라는 것이죠. And so for us, we want to avoid these negative thought patterns and always try to stick to being positive, right? And so if, for example, where you might have someone that is very good at giving time support, but they don't have a lot of connections. So you don't say that, oh, they have a bad connection, so they're not really giving me any support in that aspect, but rather saying, oh, they're really good at providing time support as long as you're able to give them some connection. 이런 그 후원 방법을 통해 가지고 여러분들께서 이제 사업을 성공하셔야 되는데, 성공적인 후원 방법에 대해서 제가 하나하나 좀 알려드릴게요. And so we need to be able to be successful through these sponsorships. And so I'm going to tell you some methods that you can do. 자, 먼저 정기적으로 미팅을 개최하시라. The first thing is to hold regular Zoom meetings. 네, 매주 요일을 정해서 어떤 내가 이렇게 후원하시는 분을 이렇게 찾아가면서 이렇게 후원을 하는데, 그걸 예를 들어 요일을 정한다든지 또 요일과 시간을 정한다든지 해서 여러분들께서 이걸 이제 또 오프라인으로 직접 만날 수도 있겠지만 줌으로도 미팅할 수도 있거든요. 그러니까 이런 부분을 정기적으로 정하시라는 겁니다. And so, you have to determine the day of the week, every week for each group, for their either meetings or on online or offline meetings, and continue to do that every week. 네, 두 번째는 이제 정기적으로 예를 들어서 미팅을 하는데, 어떤 분들은 그래요. 그럼 정기적으로 만나서 어떤 걸 해요? 이렇게 이제 물어보시는 분들이 있어요. And so the second thing is to do regular training and repetition of topics. And people ask that, oh, then what are we supposed to do in terms of repetition and training? 우리가 주제별로 있잖아요. 이 정기적으로 회사
계라든지 마케팅 플랜, 또 사업 비전, 건강기능식품, 또 이런 제품과 관련해 가지고도 이 주제별로 계속적으로 교육을 시켜주고 또 복제시켜주는 그런 시간을 꼭 가지셔야 된다고 봅니다. And so we have a variety of topics that we can talk about, whether that is to do the company intro or the marketing plan or about the food or the daily necessities. And so doing this training over again and being repetitive will help in building out their sponsorship and methods. 그리고 신제품이라든지 우리가 또 그 제품을 쓰고 난 이후에 좋았던 경험 이런 부분들도 같이 나누면서 이 정기 미팅을 계속적으로 이끌어 가야 된다고 봅니다. And so I think it's also important for us to lead the meetings with even experiences of what we had in terms of new products and how we felt about them and what their effects are. 그리고 특히 그 대상자가 관심 있어 하는 분야, 만약에 건강 쪽이라든지 아니면 뷰티 쪽이라든지 아니면 생활 필수품이나 뭐 요리 쪽이라든지 아니면 두피 쪽이라든지 이런 부분들에 좀 맞게끔 그 주제를 정하시는 것도 좋을 것 같습니다. And it's also, it might be beneficial if you cater towards what that person likes in terms of their training, whether that is they might be interested in some daily necessity products with facial care, or they like health functional foods, etc., to maximize their learning. 그래서 우리가 정기적으로 이런 주제별 정기 교육을 이렇게 세팅을 하다 보면 하루에 3건 이상씩의 미팅, 그러니까 133 부원 미팅이 이렇게 계획이 될 겁니다. So by holding regular meetings with regular training and being repetitive, this was naturally able to generate yourself the 133 meetings. 그리고 일주일에 한 번 내지 2번 정도 큰 규모 또 작은 규모로 해서 라인 미팅을 꼭 하셔야 되고요. And so you also need to do line meetings with each of your lines at least once a week, if not twice a week. 그리고 셀터나 센터, 이 셀터는 뭐냐면 이제 사랑방을 이제 제가 셀터로 이렇게 셀 단위의 어떤 그 터전이다 이렇게 해서 영어로 이제 셀터라고 제가 지은 건데요. 이 셀터나 센터에서 또 그 하는 그 정기적인 미팅, 또 교육 미팅을 꼭 하셔야 되고요. And you also need to do meetings with your centers or also your shelters, whether that be kind of like a small group and you do it in your own house or area of interest. 그리고 정기적으로 하는 우리 본사 주관 세미나 있잖아요. 그 세미나와 석세스 아카데미는 꼭 이렇게 조직을 해가지고 참석을 해야 된다고 봅니다. And for the headquarters seminars and the success academies, these are some of the things that they have to attend regardless. And so please have it scheduled so you guys can attend as a group. 그래서 우리가 이제 파트너 사장님들은 이제 후원을 할 때 요 부분들을 조금 체크를 해야 되는데요. 일단 개보도 미팅을 조금 이렇게 그분들하고 만날 때마다 그분의 그 개보도를 좌우 개보도를 펼쳐놓고 한 분 한 분씩 이렇게 이분은 누구냐, 또 이분은 제품을 어느 정도 쓰느냐, 또 이분은 초대가 가능하느냐 이런 걸 물어보고 서로 간에 또 의견을 공감대를 또 가지는 그런 시간을 꼭 주간 개보도 미팅을 꼭 하셔야 된다고 봅니다. And so another thing that you need to do on a weekly basis is to have your line meetings or lineage meetings to complete and check over their checklist and see what they're like in their progress in their lineage. And if they haven't managed to add anyone or talk to someone, then you can guide them on how they can do that and go over their schedules. 그리고 우리 파트너 사장님들께서 이제 활동을 하시다 보면은 그냥 어제 누구 만났어요? 뭐 지난주에 누구 만났어요? 이렇게 이제 들을 게 아니고 133 일정표를 꼭 작성하시게끔 그걸 뭐 검사한다 뭐 이런 개념이 아니고 본인과 또 스폰서 간의 또 어떤 그 상담을 위해서라도 꼭 그걸 좀 적어 달라고 이렇게 해서 그걸 체크하는 시간을 꼭 가져야 된다고 봅니다.
And so, when you're asking them, oh, who did they meet during the week, you don't want to keep it so basic and simple, but rather you want them to do the 133 weekly schedule. And then way you can check on them, not because you're trying to force them, but because, for their own growth and also to help when you're having your sponsorship meetings with them. 그리고 그 분의 파트너 사장님의 석세스 아카데미 참석 인원, 좌라인에 몇 명, 우라인에 몇 명, 그리고 전월에 몇 명인데 이번에 몇 명, 온라인도 상관없습니다. 온라인으로 참석하는 것도 괜찮아요. 그래서 이런 그 인원이나 또 신규 인원들, 이런 명단들을 서로 또 공유하는 시간을 꼭 가져야 된다고 봅니다. It's also very important for you to talk with your partners about how many people are coming to the Success Academy. That is from their left and right side separately. And if there's any new members that are going to be attending this week and any potential members that they might be interested in inviting. 그리고 그분의 전월 뭐 매출이라든지 전월 수당이라든지 이런 부분은 요거는 내가 미리 알고 가는 거죠. 내가 미리 알고 이걸 뭐 그분하고 같이 공유한다기보다는 내가 미리 알고 이분이 수당이 좀 상승됐구나, 매출이 좀 상승됐구나 그러면 좀 칭찬도 해드리고, 그리고 조금 떨어졌다 그러면 그분이 뭔가 좀 거기에 영향을 받는지 그것도 한번 체크해 보시면서 요 수당하고 매출 체크도 꼭 해주셔야 된다고 봅니다. And so it's also very important for you before you go to the meeting with your partners to check their sales and how much they're making, whether they're making more than the previous month or less. And if they are making more, then you can compliment them and tell them that they're doing great. But if they are making less, then whether that is affecting them mentally or emotionally, and keep up with them to help them maintain their mentality. 네, 제가 아까 이제 133 미팅이라고 그랬는데 이건 뭐냐면 이 하루에 세 건 이상, 그리고 3번 이상의 미팅을 석 달 동안 지속을 하다 보면 뭔가 결과가 생기더라는 것이죠. And so when I talked about the 133 meeting, I'm talking about doing it at least once a day, 3 times a day, and for 3 months continuously. Then if you do this on a regular basis, then you'll start to see some results by the end. 네, 이 133 일정은요, 133 일정은 지속적으로, 정기적으로, 그리고 끝까지 해주셔야 된다고 봅니다. And so the 133 is something that they need to do continuously and on a regular basis until the end of time. 자, 133 일정을 133 일정표를 이제 적어가면서 내가 하루에 3건 이상의 미팅을 계속 지속적으로 하다 보면 하기 위해서는 이제 이러한 방법으로 좀 진행을 했으면 좋겠습니다. And so by doing the 133 meeting, then you can go into these kind of methods on how to do these 133 to maximize your efficiency. 어떤 분을 만날 때 전화로는 약속만 하시고요. 대화는 꼭 얼굴 보고 하시기 바랍니다. And so some people, you just make an appointment over the phone, but they want to see each other face to face. 어떤 분 같은 경우는 이제 전화로 전화를 해서 애터미 아느냐, 또 아니면 애터미에 대해서 어떻게 뭐 생각하냐, 뭐 이런 이야기부터 어떤 상담이나 이런 거를 전화로 이렇게 하다 보면 그분과 어떤 뉘앙스 면에서 굉장히 좀 전달이 안 되는 경우들이 있어요. And so if you do converse with whoever you're talking to, whether that's a new person or a new customer over the phone, then there's not enough conversation going where you will be able to give them the right information instead of meeting face to face. 특히 초기에 우리가 내가 그분을 만나서 좀 제품을 전달하고 싶을 때, 처음 최초 제품을 전달하거나 애터미를 전달하고 싶을 때, 그때 전화로 너 애터미 아느냐, 뭐 이렇게 먼저 이렇게 섣불리 이야기를 하면 그분은 그거 다단계 아니에요? 하면서 본인의 어떤 고정관념이나 선입견을 가지고 거절하는 경우가 많습니다.
And so if you just call over the phone and then just ask them, oh, if they know Atomy, even though you want to give them some products, then right away they're already going to have a negative view of it because they know that Atomy might be an MLM business or something like that. And then they'll already be ready to reject you instead of listening to you. 그래서 전화로 몇 월 며칠 날 좀 한번 보자. 그랬을 때 물어보죠. 왜? 이유가 뭐야? 그러면 그거 만나서 내가 꼭 이야기를 해줘야 될 것 같아. 그래야만 전달이 잘 될 것 같아. 이렇게 말씀하시고 꼭 얼굴 보고 페이스 투 페이스로 정보를 전달하시기 바랍니다. And so if you do call them, then instead of saying that, you can just say that, oh, no, I want to schedule a time where we can meet face to face to talk. And if they ask them why, then you say, oh, this is something I want to share in person so that I can deliver the right information the correct way to you. 그리고 우리 애터미 사업은 이제 가서 만나서 이야기하는 사업, 그러니까 가만히 사업이라고도 합니다. And so in Atomy, we kind of put it into this word called GMT, which is to go meet and talk business. 그러니까 내가 어떤 분이 나한테 전화가 와서 나 애터미 하고 싶어요 하는 분은 한 명도 없다는 것이죠. 그러니까 내가 더 적극적으로 가서 만나서 이야기를 하시는 거죠. And so there's never a case where someone's going to come to you and then say, oh, I want to do this business with you randomly, right? This is something that you have to be proactive about and go out there and meet people to invite them. 근데 여기서 가서 만나서 제품 파는 사업 이렇게 말씀 안 드렸죠. 그건 뭐냐면 가서 만나서 그냥 토킹 어바웃 하는 거죠. 이런저런 이야기를 하는 거예요. 그러면서 우리가 이 친분 관계를 쌓아가는 건데 왜 그렇게 하는지에 대해서는 왜 제품 파는 게 아니냐, 제품 파는 게 아니고 왜 가서 만나서 이야기를 하는 건지에 대해서는 제가 좀 이따 말씀드릴게요. And so you see that how I didn't mention that you need to go and meet people and then talk and then sell, because we're not a selling business, right? We want to go and meet and talk, just talk about how they were, talk about their daily lives and catch up. And then you want to, kind of share about the vision, the products and things like that. 근데 어떤 분을 만나러 가는데 한 몇 시간 걸려요. 한 2시간, 3시간 걸리는 거리고 시간도 많이 걸리고 그리고 또 지난주에 갔다 왔는데 뭐 이렇게 횟수도 뭐 간 것 같고 그리고 가는데 톨게이트 비용 또 차값 이런 거 하면 얼마가 들어가는데 이런 비용을 계산한다든지 이러시면 후원을 할 수가 없어요. And so if you start to calculate about all the things and your expenses, the time you spent to meet them, the distance, the number of times to do all this, and if you start to nitpick about all the little details of how much it cost or how much you spent or time, then you'll never be able to do a proper sponsorship. 여러분, 우리는 성공하기 위해서 이 시간과 거리와 횟수와 이 비용을 투자를 하시는 겁니다. And so for us, in order to succeed, we need to invest in time, distance, and the number of times we meet them and the expense in order to succeed. 정말 여러분들께서 나중에 성공하시고 나서 진짜 계산을 한번 해보세요. 여러분들이 투자한 그런 시간과 또 비용 대비 몇 배의 수입이 나오는지, 아니요, 몇십 배, 아니요, 몇백 배, 아마 몇천 배 수입이 나올 수 있는 정말 투자 대비 어떤 그 리턴이 좋은 그런 비즈니스가 애텀입니다. And so I want you all to start to calculate after you've succeeded, right? Once you've reached that pinnacle of Atomy, and then you look back and you count and calculate all the times you've invested your money and expenses, and see if how much you've made compared to the amount of investment. And I can guarantee you that it's not just a small amount, but it's multiplied by 1,000, if not more. 그리고 내가 아는 지인을 만나러 간다든지 아니면 나의 파트너가 소개시켜 주시는 분을 이제 만나러 가서 후원을 할 때 경청하는 자세로, 그리고 경청하는 자세는 뭐냐면 이분은 애터미 사업을 할 거야 안 할 거야, 처음부터 이렇게 예단을 해가지고 이 사람 안 할 거야, 또 이 사람 할 거야 해가지고 또 막 들이댄다든지 이렇게 하지 말고 일단은 그분의 이야기를 들어보시라는 거죠.
And so whenever you're going out to meet someone and you're going there to meet someone new, make sure you have an attitude to listen, right? Make sure you have the right posture. And so do not make predictions based on your first impression, whether that person is going to do this or not. And even if that person you think might be doing this, don't immediately start to pressure them to do this. 그래서 많은 경우 애터미 사업을 처음 하시는 분 중에서 막 열정은 끌어오르고 애터미 사업에 대한 정보를 막 알려주고 싶고 제품에 대해서 정말 알려주고 싶어서 내가 만났을 때 거의 90% 이상을 애터미 해서 그분 듣는 사람이 막 질리게끔 하는 경우들이 종종 있는 것 같습니다. And so there's many people who, they get so excited to do this business and ready to tell. So they go out there and all they do is just talk about Atomy over and over again without having the attitude or the thought to listen to what the other person wants or needs. 그렇게 될 경우는 133이 아니라 하루에 한 건도 만나기 힘들 정도. 왜냐하면 한 번 만나고 두 번 안 만나려고 그러거든요. 그러니까 내가 이 부분, 이 경청하는 자세를 꼭 가지고 처음부터 우리 처음 만나시는 어떤 그 소비자분들이나 사업자분들을 꼭 경청하는 자세로 만나시라는 것이죠. And so if you do this, then it's going to make you very difficult to do the 133, and you might not even be able to do that because once they meet you the first time, they're not going to want to meet you the second time. So every time we do this business and we go out there to speak, we always want to have that attitude to listen and be prepared to learn. 그래서 내가 입을 여는 것은 30%만 하시고요. 귀로 듣는 것을 70% 하시기 바랍니다. And so what I want to tell you guys is that what you do in terms of opening your mouth, you should only do that about 30%. And instead, you should be listening for about 70% of the time. 이 입도 내가 어떤 말을 하냐면 질문을 하는 거죠. 어떻게 지냈어? 또 내가 이 애터미에 대해서 이렇게 좀 전달하고 싶은데 혹시 한번 들어봤어? 뭐 이런 식으로 그러니까 물어만 보는 거죠. And so when you're talking, it should be based on questions. So you can ask them like, oh, how are you doing? Or like, oh, I'm trying to talk a little bit more about Atomy, but I'm wondering if you know about it. 그래서 그 상대방이 그거 다단계 아니에요? 그 물건 팔러 다니던데 뭐 누가 그 옛날에 해가지고 뭐 좀 잘 안 된 것 같은 이렇게 이야기를 하더라도 거기에 대해서 그렇게 알고 계시냐고 이렇게 공감을 해주셔야 되는데 거기서 싸우는 분들이 있어요. And so when the partner or the new customer that talks is saying that, oh, isn't that a MLM business, or that, people are going around just selling the products, and then instead of trying to fight with them about that, you should already, instead you just try to be sympathetic and say that, oh, really, is that what you heard and what you know about? 여러분 그 다음 만남을 하기 위해서 여러분들께서 공감해 드리시고 그리고 그 다음 약속을 잡고 이렇게 하시기 위해서는 절대 싸우시면 안 됩니다. And so in order for you to be able to meet them for the second time or the next time after that, you need to be able to be sympathetic and understand them and not try to fight them about what they're learning. 자, 후원의 성과는 이 성과가 날라 그러면은 퀄리티가 아니에요. 이게 양이 중요하다는 것이죠. And so in order to do the right kind of sponsorship, it's all determined by your quantity, but not quality. 이 말은 무슨 말이냐면은 내가 어떤 분을 만났을 때 제품이 오늘 그분을 만났는데 제품이 안 들어갔어요. 이 퀄리티가 내가 생각할 때 오늘은 퀄리티가 영 아니야. 그건 상관없다는 겁니다. 그게 아니고 내가 오늘 몇 분을 만나서 어떤 이야기를 하고 이런 애터미와 관련된 이야기뿐만이 아니고 그분과의 인간관계를 쌓아왔냐. 몇 명을 만났냐. 이게 중요하다는 것이죠. And so, it's not important about how you deliver and how high quality your information was about the product or about the business was to deliver to that person, but rather how many people were you able to reach today? 그리고 여기에서도 또 말씀드리지만 스텝 미팅을 하셔가지고 계단식 미팅을 하셔서 계속 내가 누군가를 만났을 때 애터미 이야기만 계속 하면
이분 입장에서는 조금 다음부터 만나기 싫은데 이런 생각이 들 정도예요. 왜냐하면 자기 관심사가 아니기 때문에. 그러니까 우리가 애텀 이야기를 하지 말라는 건 아니지만 애텀 이야기를 좀 하고 난 다음에 그 다음에는 FRM을 좀 하고 그래서 뭔가 정보를 또 얻어야 되는 거죠. 그 다음에 또 애터미와 관련된 또 이야기를 하고 이런 식으로 조금 분위기 조절해가면서 파악을 해가면서 미팅을 하시라는 겁니다. And so in order to do your meetings, you want to do it in like a step meeting formation, which means that you don't always want to talk about Atomy every single time you meet them, because it's going to come to a point where that person might not be interested in meeting you the next time because all you ever do is just talk about Atomy every time you meet. So instead, what you do is you talk about Atomy the one time, and then you start to talk about the FORM method in a way to understand and listen and hear what they have to say. And then you might go back to talk about Atomy to build that interest. FRM이란 이제 그분과 이야기를 할 때 주제를 패밀리 그리고 오큐페이션 직업과 관련해서 그리고 레크레이션 취미 그리고 머니와 관련해서 이런 주제별로 물어보고 질문하고 또 들어보고 질문하고 들어보면서 그분의 니즈를 파악하는 방법을 말씀드리는 겁니다. And so what does the FORM stand for? The F stands for family, and O stands for occupation, the R stands for recreation, and then the M stands for money. And so by listening to all of these things that they are going to tell you about their family or their job or what they do on their free time or the amount of money they want to make is going to give you a good idea of their needs and wants. 저희 경험으로는 어떤 분이 생각이 나는데요. 그분한테는 우리가 가면서 절대 애터미 사업은 하지 마세요. 그냥 제품만 쓰세요. 사업은 우리가 할 거고 우리 사장님은 그냥 제품만 쓰세요 하니까 굉장히 안심하는 표정으로 우리를 맞이했던 기억이 있습니다. And so there was a time where I had a personal experience where I went to them and I just said that, oh, never do this business. Instead, just continue to use the products diligently. And when I told them that, they had such a face of relief. 그리고 어떤 경우는 뭐 한두 번 이렇게 이제 찾아갔었던 덱인데 제품도 한두 개 정도 쓰고 있고 뭐 많이는 쓰고 있지 않는데 저희가 방문을 했는데 그날은 우리가 오늘은 우리가 FRM 하자 하고 저희 아내하고 같이 약속을 하고 이제 들어갔습니다. And so there was a time I met this individual, and we only met about 1 to 2 times before I visited again. And then they only use about 1 or 2 products. And so during that time when we were going to meet them with my wife, I decided to do the FORM before we met them. 왜냐하면 그 전 만남에서 우리가 애텀 이야기를 많이 이렇게 시간을 많이 이렇게 할애를 해가지고 또 대화를 한 경험이 있기 때문에 이번에는 FRM만 이야기하고 혹시 애텀에 대해서 질문하면 대답을 해주자. 이렇게 이제 결정을 하고 갔던 적이 있습니다. And so we made a decision because the previous time we met them, we talked a lot about Atomy. So instead, this time, we're going to listen to a little bit more about what they are doing in their life or their daily lifestyle. And then if they do ask us questions, then only then will we answer to them about what they want. 그런데 우리가 갔을 때 그분이 자기가 이제 우리가 이거저거 이렇게 물어보니까 자기 힘든 부분들, 뭐 또 남편과의 관계, 직장 문제, 뭐 이런 이야기를 계속 이야기를 하는 거죠. And so when we did go there and talk about that in the FORM style, the person was talking about their struggles and their relationship with their husband and their job and things like that. 그래서 우리가 계속 이제 오늘은 애터미 이야기를 하지 않기로 이제 생각을 했기 때문에 계속 들어주고 공감하고 고개 끄덕끄덕 하면서 한 1시간 정도가 지나간 것 같아요. And so we determined that it wasn't a good time to share about Atomy that day. So all we did was just continue to listen and be sympathetic and continue to just nod our heads and agree. 그래서 저희는 이제 1시간 정도 됐기 때문에 저희는 또 시간이 다 돼가지고 우리 일어나려고 그러니까 잠깐만 하면서 부르는 거죠. And so 1 hour went by, and so we were thinking that, okay, it's time for us to go. So we were getting up to leave, and then they said, oh, just wait a moment.
니네들 저기 애터미 하잖아. 애터미 내가 이거 카탈로그 봤거든 하면서 그때 본인이 카탈로그를 펴더니 동그라미 막 이거 다음에 좀 갖다 줘 하면서 본인이 실컷 본인 이야기를 해주고 경청해주고 공감을 해주니까 거기에 대해서 감사했는지 어쨌는지 제품 주문을 엄청나게 많이 하고 했던 경험이 있고요. And so before we left, she stopped us and said that, oh, you guys are doing Atomy. So she opens the catalog and then she starts to circle all these products. And she said, oh, next time when you come by, can you give me all these products? And I guess because of how we were listening to her and trying to be sympathetic, she felt really maybe thankful to the point that she wanted to give us her support. 결국 여러분 우리는 애터미 네트워크 마케팅은 사람과 사람과의 인간관계 비즈니스지 내가 물건을 팔러 다니는 게 아니라는 게 이렇게 증명이 되는 겁니다. And so once again, this really proved to me that we are a network marketing business between connection between people to people and not a business where we try to sell things to others. 그렇지만 저희도 정말 애터미 이야기를 할 때는 정말 열정적이고 정말 유산균에 대해서 저희는 너무 좋았는데 그분이 유산균을 꼭 먹어야 되는 분인데 막 안 먹는데 애터미 막 다단계라서 안 먹는데 저희는 정말 물러서지 않았어요. 근데 그럴 때는 또 그렇게 하더라도 우리가 또 들어줄 때는 들어주면서 이런 강약 조절을 잘 해주셔야 된다는 것이죠. And so for us, when we did talk about Atomy, it really was very passionate, especially when we were talking about probiotics, because that person really needed it, but she really didn't want to use it at that time. And so, when it's time for you to be sympathetic and listen, we were really good at that as well. So you need to have a good balance of when it's time for you to talk and when it's time for you to listen. 그리고 여러분 후원의 성과는 퀄리티가 아니고 양이 결정한다는 게 무슨 말이냐면 여러분들이 이분 저분을 많은 분들을 만나다 보면 거기에서 애터미를 찾는 사람을 찾게 된다는 것이죠. And so the reason why I'm not saying that, it's not about the quality when you're delivering your talking and mentioning about Atomy is because you're going to meet a lot of people. And so as you meet a lot of people throughout the day, you're going to find people who are specifically looking for Atomy. And that is why I meant that quantity is better over quality. 그래서 여러분들께서 내 인맥 중에서 이분은 할 거야 하면서 그분들 한 3명, 4명, 5명 정도만 계속 찾아간다. 물론 그것도 효과가 있을 수 있겠지만 이제 그렇게만 하다 보면은 조직 확장이 좀 느려질 수도 있는 거고요. 제가 말씀드린 대로 이분, 저분 그리고 소개도 받고 해서 하루에 하여튼 많이 만나가지고 그 중에서 골라서 내가 사업자를 키우는 방법을 저는 추천드리고 싶습니다. And so that's why, if you're just looking at your list of members that or your friends and family, and then you just pick out a few and you decide that you're going to meet them every day or as much time as possible to deliver about Atomy, then there's a limit to how much you're going to grow and how fast. But instead, if you're meeting everyone that you know and meeting through your friends' connections and their connections and your family's connections, then eventually you're going to meet people. And from there, you can choose who you want to keep as your partners. 그리고 제가 아까 많이 만나고 그리고 자주 만나고 이렇게 하라고 하는 이유는 뭐냐면 단순 노출 효과, 일명 에펠탑 효과 때문에 그런 것입니다. It's the reason why I continue to tell you to meet as many people as possible, as often as possible, is because of the mere exposure effect. 이 에펠탑은 지금은 굉장한 랜드마크로 우리가 파리에 가면은 프랑스에 가면 무조건 봐야 되는 그런 랜드마크지만 최초에 세워졌을 때는 추악한 철덩어리 이런 식으로 이제 혹평을 받았다는 것이죠. And so the mere exposure effect equates to the Eiffel Tower effect, which, as you know, the Eiffel Tower is a very beautiful landmark in Paris. But before, when it was first built, it was actually a very ugly, to just pure metal and iron lump that people did not like. 그래서 처음에는 비호감이었죠. 저걸 왜 우리 이 아름다운 도시 파리에서 철 덩어리를 봐야 되느냐 이러면서 20년 뒤에 꼭 철거를 해라
이런 식으로 해서 조건을 걸고 이게 완공을 한 탑입니다. And so, people were always complaining about why they had to look at this ugly piece of iron standing there so tall. So they made a contract to break it down 20 years later, and that's how they built it. 그래서 에펠이 이 탑을 건립한 뒤 20년 뒤에 철거를 하려고 봤더니 사람들이 계속 이걸 아침에 눈 뜨고도 보고 그리고 밤에도 보고 이렇게 하다 보니까 이게 익숙해지고 호감이 생긴 거죠. 그래서 저 이렇게 아름다운 그 철탑을 왜 철거하려고 그러냐 하면서 또 철거 반대를 했다는 것이죠. And so 20 years later, when it was time to bring down the Eiffel Tower, what they found out was that people got used to it because they were always looking at it. And then they even found that they kind of loved and fell in love with the tower. And so when they were deciding to do it, the people were actually against it. 에펠탑이 변한 건 없는데 무엇이 변했습니까? 사람들의 마음이 비호감에서 호감으로 변했다는 것이죠. And so the Eiffel Tower didn't change over the 20 years. What changed was the hearts of the people. Instead of having a negative view of it, they actually had a positive view about the Eiffel Tower. 그것은 자주 보다 보니까 단순 이제 노출이 많이 되다 보니까 이게 호감을 얻게 되더라는 것이죠. And so this is all due to the fact that they were constantly exposed to the Eiffel Tower and had to constantly look at it. And so doing that allowed them to build some sort of trust and build some sort of heart and desire to see it over and over again. 그러니까 애터미 사업도 마찬가지입니다. 우리가 처음에 내가 나의 어떤 인간관계에 있는 사람을 만났을 때 한 번에 뿌리 뽑으려고 그래요. And so Atomy is also the same. When you meet someone through your connections or your connections of their connection, and we immediately want to try to root them out right away. 많은 분들은 처음에 본인이 잘 모르거나 아니면 새로운 걸 가져오면은 일단 비호감 아니면 일단 거절하게 돼 있습니다. And so many times when you bring them something new or something fresh, then most of the time these people are first rejecting it or really not interested. 그렇지만 우리는 어떻게 생각합니까? 너는 나의 동생이고 또는 너는 뭐 20년 지기 친구고 이렇기 때문에 내가 애터미 사업을 시작했기 때문에 너는 이제 나를 만났기 때문에 너는 해모임도 한 4세트 정도 사줘야 되고 오늘 그리고 회원가입도 오늘 해야 되고 그리고 내가 석세스 아카데미 초대하면 너 몇 월 며칠 날 와야 되고 이것 좀 해줘야 된다라고 나 혼자 결정을 하고 만나는 경우가 있습니다. And so there's often times where, we already make in our heads that, oh, because you are my friend for 20 years or because of you're my sibling, that they have to attend the seminars, you have to attend and buy all these products because you are my friend or sibling. 그래서 그날 최상의 퀄리티 있는 미팅을 나는 구상을 하고 그분을 만나지만 그분은 거절하는 경우가 있다는 것이죠. And so that day when you meet them, you provide them with the highest of quality in terms of meeting, and to your surprise, they actually will reject you. 그 이유는 내가 싫어서도 아니고요. 그리고 나를 못 믿어서도 아니고 나의 인간관계가 잘못된 게 아니고요. 단지 그분들은 새로운 것에 대해서 두렵기 때문에 그런 거예요. And so the reason why they reject you is not because they hate you or they don't trust you or things and you have bad connections with these people, but rather they just simply do not like new things. 그러니까 우리가 할 일은 뭐냐면 그분의 두려움을 없애고 그분의 의심을 없애기 위해서는 계속 지속적으로 조금씩 애터미 제품과 애터미 사업에 대해서 조금씩 좋은 점 이런 부분을 보여주면서 호감으로 변했을 때 그분이 진정한 소비자 또 진정한 사업자로 될 수가 있는 것입니다. And so in order for us to help them get rid of their fear and doubts, we need to continue to provide the good aspects of Atomy little by little until we change those negative thoughts into positive thoughts. And only then can we bring them in and show them what they're missing out on.
그것이 애터미의 일을 하는 것이지 여러분들 물건, 제품을 팔러 다니는 게 애터미 일이 아니라고 저는 봅니다. And so I believe that is how you do Atomy's work, not where you go around trying to sell your products to people. 그래서 미팅을 가서 만나서 이야기하는 이 미팅, 가만히 미팅을 계속 지속적으로 하시다 보면 호감이 생기고요. 그중에 소비자가 생기고 그중에 또 초대가 되고 초대가 된 이후에 또 사업자가 생기는 것입니다. And so by going and meeting and talking to these people over and over again, then you're going to build trust and build out good reputations and have good positive thoughts on the business. And then from there, you'll be able to transition them into becoming a consumer, to becoming a partner, to a business owner. 다만 이 가만히 미팅을 하러 가실 때 그냥 내가 입만 가지고 가지는 마시고요. 그 다음에 조금 이렇게 체험할 수 있는 어떤 제품이라든지 또 먹는 제품이라든지 이런 애터미 샘플이나 프로모션용 이런 제품들을 계속 한 개씩 두 개씩 이렇게 체험을 시켜드리세요. And so whenever you go meet them, do not only just talk about the business or just talk about yourself, but rather bring out samples that they can try that is going to help them experience it within their five senses. 그래서 우리는 이제 오감을 가지고 있기 때문에 사람은 오감을 가지고 있기 때문에 과일을 고르더라도 눈으로 안 보고 만져보려고 하죠. 뭔가 내가 사고 싶은 게 있으면 만져보고 이리저리 돌려보고 뭔가 이렇게 체험을 해본다는 거죠. 이걸 여러분들께서 꼭 활용을 하셔가지고 미팅을 하실 때도 꼭 그분이 체험할 수 있게끔 이렇게 해주시기 바랍니다. And so just like how we have five senses, and when we're going there to look for an apple that we're going to eat or choose, we look at it by touching it and then looking at it and smelling it. The same thing applies for people when they're looking at Atomy's product. So allowing them to try it out is going to really maximize your meeting time. That was the end of the first part. Thank you for listening. And so, yeah, I hope you learned a lot from that. That was, something that I think everyone needs, right? If you're running this business and you think of yourself as a business owner, then being a sponsor and doing a sponsorship role is something that is natural. That's something you have to do while you're in Atomy, right? Not because it's for your partner's sake, but also for your sake as well, right? If you want to grow and succeed, you need to help your partners, right? Regardless of whether you don't want to or you want to or not, right? In order for you to grow your Atomy business, that is the basics and kind of like the foundation that will help you reach those levels. And so I hope that all of you also attend the week next week as well, because it's additional to what our Royal Master will say. And so there's a lot more to it that we need to learn in order for us to actually maximize our business potential, right? Because you want to grow. 2023 is just right around the corner. You don't want to be the same person you were this year, the same as next year, right? You want to be someone better. You want to be someone, smarter, someone, more diligent, hardworking, someone who is richer, right? That is something that we all personally want, right? And I think that it's something we all can achieve as long as we're able to put forth all these information and knowledge that is given to us by our amazing leaders. And so once again, thank you all for joining. We're just going to end it with our company motto, and then we'll just take a quick picture for that as well. So if you can just all open your mics. And let's begin. Are you guys ready? Yeah. Yes. Okay, let's go. Cherish the Cherish spirit, the spirit, break the vision, Follow the follow the faith, faith. and care for everyone. Amen. Aja. So much. 수고하셨습니다, everybody. And so Okay, just take thank a you. quick picture. You wanna take a picture, David? 수고하셨어요. 2, 3. 3, 2, 1.
Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Merry 수고하셨어요. Christmas. 수고하셨습니다. Merry Merry Christmas. Christmas, 메리 everyone. 크리스마스. 메리 크리스마스. 수고하셨어요. 예.